আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গ্রাফিক টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে 21শে ফেব্রুয়ারি মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের একটি মেলা ডিজাইন করবেন অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি দিয়ে। আর আপনাদের জন্য আমি নতুন একটি চ্যানেল তৈরি করেছি, সেখানে প্রতিনিয়তই ভিডিও ফাইল দেওয়া হবে। আপনি চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন, কারণ সেখানে প্রতিনিয়তই আপনাদের জন্য বিভিন্ন দিবসের পোস্টার ব্যানার ডিজাইন করে পিএইচডি ফাইল দিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিস্টেম ওপেন দেব। এখান থেকে ক্রিয়েট নিউয়ে ক্লিক করব। এখন আমি ব্যানারের সাইজটি করে নেব। প্রিন্টে ক্লিক করব। ক্লিক করে এখান থেকে আমি ইঞ্চিতে দেখিয়ে দেব, দিয়ে ওয়াইডে 8.4, হাইটে 3.6 দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করব। আমার সাইজটি নেওয়া হয়ে গেল। এখান থেকে আমি একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নিব। এতে স্ট্রোক কালারটি নো করে দিলাম। এটি আমি আগে থেকে করে রেখেছিলাম। বড় করে দিলাম। এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি হালকা একটু কালার দিয়ে দিলাম। এখান থেকে আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব, ক্লিক করে এডিট টুলটি নিব। এখানে দিয়ে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে এখন শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে অল্টার ধরে ডিলিট করে দিলাম। এটি কালারটি আমি দিয়ে দিলাম। এখন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এফ দিয়ে কপি করব। এখন এই কালারটি আমি চেঞ্জ করে দেব। এখন একটি টাইপ টুল নিব। এখন এটি ফন্ট আমি চেঞ্জ করে দেব। সিলেক্ট করে এখান থেকে আপনার যেটি পছন্দ হবে সেটি দিয়ে দিবেন। এটি দিয়ে দিলাম। এখন এই ফন্টে আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব। ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে আনগ্রুপ করব। একটু বড় করে দিলাম। কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নেব। এখন গার্ডিয়ান কালার দেবো এখান থেকে। এখানে ক্লিক করে সেম ওকেতে ক্লিক করব। এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করে এখান থেকে স্ট্রোক কালারটি দিব, দিয়ে স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দিব।
স্ট্রোকে ক্লিক করব, ক্লিক করে এখানে রাউন্ড জয়েন, এখানে একটি পিক্স অ্যাড করব। আমি প্রথম ফাইলে যাব, ফাইল থেকে প্লেস যেখানে রাখা আছে সেখানে সেটি ক্লিক করবেন, ক্লিক করে লিঙ্কে যেন টিক দেওয়া থাকে সেটি খেয়াল করবেন, দিয়ে প্লেসে ক্লিক করবেন। এখানে একটি সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে বিং টু ফন্ট, বাস হলো। এখন আরেকটি টাইপ টুল নেবেন, এটি ফন্টটি চেঞ্জ করে দিব। এটি অল্পটা ধরে কপি করে নিয়ে আসবো, সিলেক্ট করে এখানে সেন্টার করে দেবো। এটি কালারটা আমি চেঞ্জ করে দেবো, অল্পটা ধরে এটি কপি করে নিয়ে আসবো, এখন এটি ফন্টটি চেঞ্জ করে দিব, এটি দিয়ে দিলাম। এটি কালারটি চেঞ্জ করে দিলাম। এখানে আরো একটি পিকচার অ্যাড করব, ফাইল ফাইল থেকে প্লেস যেখানে পিকচারটি রাখা আছে সেখান থেকে নিয়ে আসবে, লিঙ্কে টিক থাকলে টিকটি উঠিয়ে দেবো, দিয়ে প্লেসে ক্লিক করব। সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক, আবার মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক। এখন এটি সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক, ব্যাস। এখন এটি একটু অপাসিটি কমিয়ে দেবো, এই যে এখানে ট্রান্সপারেন্সি ক্লিক দেবো, ক্লিক দিয়ে এখান থেকে অপাসিটি কমিয়ে দিলাম।
পেন টুল নেব, একটি শেপ তৈরি করলাম। তৈরি করার পরে এখানে সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে অল্টার ধরে ডিলিট। এখন এই কালারটি চেঞ্জ করে দেব। একটি টাইপ টুল নেব, ফন্টটি চেঞ্জ করে নেব। এখন এই শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখাটি আমি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব, ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন। এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করার পরে স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দেব। এখন এই কালারটি আমি হোয়াইট করে দিলাম। এখন আবার কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব, কপি করে স্ট্রোক কালারটি দিয়ে দেব। তো এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটি যদি চেঞ্জ করে দিতে চাই দেওয়া যাবে। এখানে আমি গার্ডিয়ানে ক্লিক করব, ক্লিক করে দেখি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করে দেব। এখানে 90 দিয়ে দিব। এই কালারটি আমি এটা দিয়ে দিলাম। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকে আয়োজন। আশা করি আমার 21শে ফেব্রুয়ারি ব্যানার ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। ব্যানার ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।